Hello students, today we are going to study another poem called Trains. So this poem is written by James Sterling Tippett. So when we are going to study this poem, first let us study the hard words. So I am using the lecture method. So in this method, so only we are having the process of lecturing, but actually the process of the government is of a CC based. So how the CC based in a 5E method everything, but in this videography we are possible to give only the lecture method. So in this method we are following. So let us study the hard words. Mountains, Mountains, mountains means pahado, that is in Kannada Parvatagalu. Next, plains, Plains, that is the meaning Maidani Ilaka, that is in Kannada Bayalu. Rivers, Rivers, rivers in Urdu Nadiyan, in Kannada it is called Nadigalu. Next, here carrying, 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 that is le jane wala, that is in Kannada Sagisu. Next, passengers, Passengers, passengers in Urdu Musafiro. Next, in Kannada Prayanikaru. Next, mail, 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 in Urdu it is mail, also dak. Next, Tanutrana in Kannada. Next, here bringing, Bringing, bringing. Lana lane wala. When we will come to the meaning of the Urdu, so it will changes in the sentence. So savisu. Next, that is Tarudu. Next, without, here having precious loads, Precious, precious loads. That is the meaning Himati Saman Ati Amulya Bhara in Kannada. Next, without fail, Without, fail, 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 नाकाम रहते बगैर, that is in Kannada tappade. Next, thousands, हजारों, साविरा, Thousands, thousands. Freight cars, Freight, freight means small bardar, cars, that is car, saraku. Next, all rushing, that is away, Rushing, rushing, jaldi karna, nuggutade. Next, day, day, din, dina, darkness, 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 that is andhere, Kannada, that is kattale. Next, dusk, 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 that is sham, musanje in Kannada. Then dawn, Dawn, dawn means Fajr, that is Munjane. Why I am telling the meanings in Urdu and Kannada also? Kannada means because our students, after 7th standard, they may go to the Urdu medium schools or they may go to the Kannada medium schools. In that condition, you should be good at Kannada also. Let us read the poem. Over the mountains, over the plain, over the rivers, here come the trains. So here the poet is trying to explain how the train continues or starts its journey. So here first the train will come to the mountains, over the plains, over the rivers. So in a big hectic way the train will move or carry its load. See, listen here. Carrying passengers. So it carries the
पैसेंजर्स मुसाफिरों को लेते हुए आती। कहां कहां से आती? पहाड़ों से, मैदानी इलाकों से, नदियों से होते हुए आती है ट्रेन। Carrying mail, not only it carries passengers mails, it also carries the precious loads। तो जो ट्रेन है ये मुसाफिरों को लेती, मेल्स लाती और हमारा साजो सामान भी लाती। से bringing their precious loads in without fail। सो क्या है? नाकाम रहते हुए, रहते बगैर, नाकाम रहते बगैर वो क्या करती है? जो ट्रेन जो है वो हमारे तमाम जरूरी चीजों को हमारे पास लेकर आती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रीट कार्स, तो तमाम डब्बों में भरे हुए डब्बे जो रहते हैं ना, किसके? कार के, सॉरी किसके? ट्रेन के। वो तमाम का मजमुआ लेते हुए वो आती। ऑल रशिंग, बहुत जल्दी से, तेजी से आती। थ्रू डे एंड डार्कनेस, तो सुबह से लेकर रात तक क्या है? अपना सफर तय करते रहे, चाहे वो शाम हो या फजर हो या क्या है, दिन हो या रात हो, इसका कोई भी परवाह किए बगैर क्या करती? ट्रेन आते रहती। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। सो क्या है? तमाम तर तकलीफों को झेलते हुए ट्रेन क्या करती है? अपना सफर तय करती है और हमारे जो जरूरी साजो सामान है उसको हमारे पास लाती है। तो मैं समझता हूँ इस पोयम का तमाम तर जो खुलासा था आपके जहन में पहुंच गया है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको इसका खुलासा पसंद आया हो तो आप अपने बच्चों से, अपने स्कूल के बच्चों से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।